안녕하세요. 오늘은 12번째 미션을 수행할 날이에요. 아직까지는 하루도 빠짐없이 잘 하고 있고 오늘 가져온 기사는 이 다중언어 구사자들은 새로운 언어를 배울 때 좀 더 빠르게 배운다는 연구 결과가 있다라는 이 제목을 보고 마음에 들어서 가지고 왔는데요. 저는 아직 영어가 초중급 단계지만 만약에 좀 더 이 영어라는 걸 더 잘하고 나면 그 다음 언어는 좀 더 수월하게 할 수 있을 것 같다는 느낌이 들긴 해요. 왜냐면 어떻게 해야 되는지를 알고, 그리고 무엇보다 이 한 언어를 배워가는 과정에서 겪었던 마음고생들, 그런 것들을 이미 한번 겪어봤잖아요. 그리고 그런 것들이 다 소용이 없고 그냥 침착하게 오랜 시간 꾸준히 공부하면 된다는 거를 깨닫고 있는 요즘이거든요. 그래서 이 기사가 되게 흥미로웠어요. 그래서 오늘은 이걸 읽어보도록 할게요. Study multilingual people. 다중언어자들. Multilingual people learn new languages faster. 더 빠르게 배운다. Multilingual people learn new languages faster. Exercise 2. A study has found that multilingual people find it easier to learn new languages than people who are bilingual. 이중언어를 하는 사람보다 다중언어를 하는 사람이 더 빠르게 배운다고? 일반인 얘기하는 게 아니었구나. A study has found that multilingual people 다중언어자들 multilingual people 그리고 who are bilingual multilingual bilingual multilingual 홍이? 일로 오세요. 일로 오세요. 올라오고 싶었어? 일로 와. 어이쿠야, 올라오고 싶어가지고. 알았어. 여기서 있어. 여기 네 자리야. 여기서 있어. A study has found that multilingual. 야, 너 그거 내 거야. multilingual people. multilingual. 이거 형용사구나. multilingual. 다음에 bilingual. 잘못 건드렸어. bilingual. 둘 다 형용사. bilingual. multilingual, bilingual. 형용사. A study has found that multilingual people find it multilingual은 find it
여겨. easier, 더 쉽다고 여겨. Find it easier to learn new language than people who are bilingual. 또는 bilingual people 이렇게 되겠다. 그래서 multilingual people find it easier. 더 쉽다고 여겨. find 여기다. Find it easier to learn. Multilingual people find it easier to learn new languages. Multi people find it easier to learn new languages than people who are bilingual. Researchers measured the brain activity of 21 bilingual people and 28 multilingual people as they tried to identify words and sentences in the Kazakh language, which none of them spoke. 아무도 해보지 않은 언어인 Kazakh language. 어느 나라야? Kazakh. H 발음 안 해야 되네. 그냥 Kazakh. 이거는 카자흐족, 그러니까 카자흐 사람 또는 카자흐 언어, 말. Kazakh. 그럼 이거 나라는 뭐야? 어쨌든 Kazakh. Researchers measured. measure. 측정했어. 평가하다. 평가했어. measure. Researchers measured. 연구원들이 이제 평가를 해봤어요. 확인을 해봤는데 the brain activity of 21 bilingual people and 28 multilingual people. 21명의 이중언어자와 28명의 그 다중언어자의 뇌 활동을 측정해봤어. As they tried to identify, 그들이 identify words and sentences, 단어랑 문장을 확인하려고 이렇게 할 때 뇌 활동을 측정해봤어. 아무도 해보지 않은 언어인 which none of them spoke. none of them. 그들 중에 아무도 안 했어. 아무도 안 했어. none of them. which none of them spoke. 아무도 해보지 않은 거. which none of them spoke. none of them. none of 뭐뭐 중 아무도 않다. None of them spoke. None of us, 우리 중 아무도 is entirely blameless in this matter. None of us is entirely blameless in this matter. None of us is entirely blameless in this matter. It's none of your damn business. What? It's none of your damn business. It's none of your damn business. It's none of your damn business. None of them. None of passenger. None of. All participants. 발음이 맞나? Participant. All participants. 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 All participants.
스퀴드 게임에 나왔던 단어인데. participant, 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 participant. All participants in the study spoke Japanese as their first language and English. Spoke Japanese as their first language and English as their second. 그러니까 참가자들은 처음 말한 언어가 일본어고, 그리고 두 번째 언어로 영어를 배웠대. All participants in the study. All participants in the study. All participants in the study spoke Japanese as their first language and English as their second. First language는 자기 모국어였다는 거야. Most of the multilingual participants spoke Spanish as their third language, and some knew up to 5 languages. No up to가 뭐야? No up to. no가 따르고 up to가 따르구나. 뭐뭐까지 5개 언어까지 알았다. 다시. All participants in the study spoke Japanese as their first language. 그들의 첫 번째 언어로서 Japanese를 했고, and English as their second. 그들의 두 번째 언어로 영어를 했고, most of the multilingual participants spoke Spanish as their third language. 세 번째 언어로서 스페니쉬를 했고, and some knew, 몇몇은 알았어. Some knew up to 5 languages. 5개 언어까지 알았어. 많이 알면 5개까지 알았다. up to. The researchers taught, 가르쳤어, the participants에게 the rules, 규칙을 of Kazakh language, 카자흐 랭귀지의 규칙을 알려줬어. The researchers taught the participants the rules of Kazakh language. They then, 그리고 나서 gave, 줬어, participants에게 4 increasingly difficult tests to find out, 알아내도록, if they could identify words they had learned and make sure they were used correctly in sentences. Wow. They then give participants 4 increasingly difficult tests. Increasingly. 점점 더, 갈수록 더, 점점 더 어려운 테스트를 줬어. For increasingly difficult tests to find out, 알아내도록, if they could identify words, 알아낼 수 있는지 단어를, they had learned, 그들이 배운 언어를 알아낼 수 있는지, and make sure, 확인해서 they were used correctly in sentences, 맞게 사용하는지 확인했어. While participants were taking the test, take a test, 시험을 치르다. Let's take a test. Take the test. While taking the test. While participants were taking the test. 이 사람들이 시험을 치르고 있는 동안
researchers, 이 연구자들은 measured, 측정했어. their brain activity, 그들의 뇌 활동을. participants could take, 할 수 있었어. each test를, 각각의 테스트를 볼 수 있었어. could take each test repeatedly, 반복적으로 볼 수 있었다. repeatedly. 발음이 틀리네. Repeatedly. 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 The victim had been stabbed repeatedly in the chest. The victim had been stabbed. He jibed repeatedly at the errors they had made. repeatedly. repeatedly. 발음이 어려운데. repeatedly. While participants were taking the test, researchers measured their brain activity. Participants could take each test repeatedly. 어렵지? Participants could take each test repeatedly until they passed it. 통과할 수 있을 때까지 가서 해보자. Until they passed it and move on to the next one. 계속 볼 수 있었다. You passed it. Let's move on. Let's move on to the next test. Move on to the next test. 그러니까는 시험에 관한 용어는 take a test랑 그 다음에 각각의 시험을 반복적으로 볼 수 있었다. Take each test repeatedly. 패스했다. 다음 시험으로 넘어갔다. Move on to the next one. It was found that multilingual participants who were stronger in their second and third languages had to repeat the first test fewer times. And the multilingual group actually got faster at answering as the test got harder. 다시. It was found that 이렇게 결과가 나왔다고 한 것 같아. It was found that 드러났다. 이런 결과가 이렇게 됐다. 결과가 나왔다. 뭐 드러났다. 그래서 그렇게 결과가 나왔는데 어떻게 나왔냐면 It was found that 뭐뭐인 것으로 드러났다. 또는 밝혀졌다. 하더라. 이렇더라. 이렇게 말할 때 It was found that. It was found that. 이렇게 해봤는데 이렇더라. 이럴 때 말할 때도 It was found that. 이런 걸로 결과가 나오더라. It was found that. 언제 쓸 수 있지? 내가 혈당을 측정했는데 맨날 아침에 이 정도로 나오더라. It was found that. 그렇게 쓸 수도 있겠다. It was found. 발견됐어. 이런 식으로. 그러니까 이렇더라. 또는 뭐뭐이더라. 이런 식으로.
뭐더라? It was found that multilingual participants who were stronger in their second and third languages, 그러니까는 두 번째랑 세 번째 언어에 좀 더 강한 다중 언어자들은 had to 해야 했어. repeat 반복해야 됐어. the first test를 fewer times 더 적게 반복했어. 그러니까 여러 번 안 봐도 됐다 이거지. fewer times. Repeat the first test fewer times. Repeat the test. Repeat the test fewer times. 더 적게 봐도 됐어. Fewer times. Fewer times. Times. And the multilingual group actually 그 다중언어 그룹들은 got faster 더 빨랐어. at answering 대답하는 게 더 빨랐어. 더 빨랐어. got faster. got faster 그룹은 더 빨랐어. got faster at answering as the test got harder. 그 테스트가 더 어려워질수록 got harder 할수록 시험 단계가 올라갈수록 대답하는 속도가 더 빨라졌어. 규칙을 막 찾아냈나 보다. got faster at answering as the test got harder. 그게 더 어려워지면서. It was also found that 또한 뭐뭐인 것으로 드러났어. It was also found that it was It was found that it was also found that It was also found that it was also found that 이거 살펴줬어. 또한 The brain activity of multilingual people 그 다중 언어자들의 뇌 활동은 was similar to 비슷했어. was similar to that of bilingual people. 이중 언어자들의 뇌 구조랑 비슷했지만 but for multilingual people는 the activity was much faster. 더 빨랐어. was much faster. 더 빨랐어. 그렇구나. 그래서 be similar to 뭐뭐랑 비슷해. to가 쓰여. with가 아니라 to야. be similar to. 그러니까는 the brain activity of multilingual people was similar to that of bilingual people. But for bilingual people 경우에는 그러니까 다중언어자의 경우에는 좀 더 빨랐어. But for multilingual people, the activity was much faster.
그 활동이 더 빨랐어. Study co-author Kuniyoshi L. Sakai of University of Tokyo의 이 사람은 said 말했어. The results show that 결과가 보여준다고. Multilingual people are better 더 잘한다고. Are better at learning a new language than those who are only bilingual. 이중언어자보다 훨씬 더 잘한다고. 빨리 한다고 그랬다. 그래. 자, 더 잘해. Be better at. 그냥 잘하는 거 아니고 더 잘해. 이 사람들이 더 잘해. 그래서 than이랑 잘 어울려. 다시. 자, multilingual people are better at learning a new language than those who are only bilingual. 보다 더 잘해. 자, multilingual people. 그 multilingual people은 are better at 더 잘해. 뭘 잘하냐면 learning 배우는 거. 뭘 배워? A new language 새로운 언어를 배우는 거를 더 잘해. Multilingual people are better at learning a new language than 누구보다? Those who 이런 사람들보다 are only bilingual 이중언어만 하는 사람보다 are only bilingual 더 잘해. Those who are 더 잘해. Questions. How many people took part in the study? 얼마나 많은 사람들이 그 연구에 참여했나요? How many people took part in the study? 참여하다. Took part in. Take part in. 얼마나 많은 사람들이 참여했어? As I remember, 21 multilingual people and 26 or 7 or 8 bilingual people. I don't remember. I can't remember. 21 bilingual people and 28 multilingual people. Multilingual people are more than bilingual people. There are more 7 people than bilingual people in this study. What was the study participants' native language? Their native language was Japanese. 그래서 그거를 first language가 결국엔 native language구나. Their first language is Japanese. How many tests were the participants given? How many tests? Repeatedly. 그치. Test repeatedly until they passed it. 몇 번 볼 수 있냐면 계속 볼 수 있어. Until they pass it. Until they pass it. How many tests were the participants given? They could 할 수 있었어. They could take 시험을 볼 수 있었어. Each test 각각의 테스트를.
repeatedly. repeatedly. 맞나? repeatedly. Take each test repeatedly until they passed it. Until they passed it. How many tests were the participants given? 몇 번 볼 수 있었니 시험을? 이말 자체도 알아놔야겠다. How many tests? 얼마나 많이? How many tests? How many tests were given? 얼마나 많이 주어졌니? 그러니까 시험을 얼마나 자주 많이 볼 수 있었니? How many tests were the participants given? Were given. They could take each test repeatedly until they passed it. 너 시험 몇 번까지 몇 번 많이? 얼마나 많이 볼 수 있어? How many tests were you given? 이런 식인가? What are your thoughts on the findings of this study? My thought? I think the reason the multilingual is better at learning new language than bilingual people is because by learning new languages more and more, they can know the rules and they could find the rules easily. Are many of your friends or family bilingual? Are many of your friends? 많은 뭐 중에 많아? 이렇게 친구 중에 많아? many of 많은 many of Are many of your friends or family bilingual? Are many of your friends or family bilingual? 뭐가 봐. No. Among my friends or family, there are no people who can speak another language. Do you know anyone who? 너 누구 아니? Do you know anyone who speaks more than 2 languages? I don't have anyone who can speak more than 2 languages. But I found that Cambly Tutor or those who are using language exchange application, they can speak more than 2 languages. Speak more than 2 languages. Speak more than 2 languages. 2개 이상. More
more than 2 languages. Speak more than 2 languages. More than 2. More than 3, more than 4. 4개 이상, 5개 이상. More than 2, more than 3, more than 4. 내가 아는 사람 중에는 만년필을 5개 이상 가진 사람도 있어. More than 5. 딸기를 하루에 5개 이상 먹으면 안 돼. More than 5. More than 5. Strawberries more than 5. 모순이 다르구나. 그러니까. More than 2 languages. What languages would you like to be fluent in? Why? Would you like to be fluent in? Be fluent in. I'd like to fluent in. with가 아니구나. in이구나. Be fluent in. First, I'd like to be fluent in English. English first, and then someday I'd like to learn Spanish. Why? Because I want to make foreign friends, and actually there's no special reason, but most of people use and speak English, so I want to use the same most used language, most spoke language, most spoke English, most spoke language, 가장 많이 사용하는. I'd also like to use the most spoke language, and someday I'd like to make a video in English on my channel. Are there any languages that you started learning but didn't continue with? There is. I've learned Japanese before, but I couldn't continue with Japanese because actually I'm not interested in Japanese at all, but for some reason at the time I tried to learn Japanese, so I've learned Japanese for 3 months, but I couldn't feel interest anymore, so I quit. When did you start learning English? Did you find it fun at first? When did you start learning English? In Korea, there is a
there is an English subject in public education. Nowadays, Korean students start English from the 3rd grade in elementary school, but as for me, in my ages, we started English maybe the 6th grade or middle school student. I can't remember when I started studying English, but do you think all children should learn a second language in school? Why? Why not? I think they don't have to learn a second language in school. If they are not interested in the second language, there is no use, because they don't use the second language in their daily life. So what is good for? So I think if they want, then it is good to learn a second language. But if they don't want to learn the second language, we have to wait until they want to learn the second language. What would you say is the best thing about being able to speak 2 languages? What would you say? 너 무슨 말 할 거야? Is the best thing being able to speak 2 languages? What would you say is the best thing about being able to speak 2 languages? The best thing is invest your time to learn the second language. The more you invest your time, the more you will be fluent. What would you say are the most useful language to know? It must be definitely English or Spanish, because those 2 languages are spoken all over the world by many people. Language is the only thing worth knowing even poorly. What do you make of this statement? 이건 관심 없어. 자, 오늘 기사 읽기도 끝냈고, 다행히도 어제만큼은 안 걸렸네요. 어제는 1시간 반 이상 걸려서 막판에 너무 지쳤는데 오늘은 딱 적당했던 것 같아요. 오늘 알게 된 어휘는 원래도 알고는 있었지만 품사를 제대로 알고 있지 않았었거든요. 그게 뭐냐면 mutilingual, bilingual. 이게 형용사더라고요. 그래서 명사처럼 쓰면 안 되겠다 이런 생각을 했고, 그다음에 none of, 뭐뭐 중 아무도 아닌 이런 거 너무 쉽지만 내가 이거를 말로 하면 잘 안 나오겠다 이런 생각이 들어서 머릿속에 넣으려고 노력했고, 그다음에 take a test, 시험을 보다 이런 거 알고 있었지만 다시 한번 머릿속에 잘 넣어서 사용하려고 생각했고, 그다음에 be better at, 뭐를 더 잘한다 뭐 이런 거. 그리고 be similar to,
가끔 similar를 with로 사용할 때가 있거든요. 제가. 근데 similar with도 되는 건가? similar with 이렇게 예문을 검색해봐서 나오면은 사용을 해도 된다고 좀 판단하는데 with도 되나보다. to도 되고 신기하네. 모르겠어. 이거는 좀 약간 궁금한 제 질문 리스트에 넣어놔야겠다. similar to도 되고 with도 되고 둘 다 되는지. 그리고 take part in 뭐뭐에 참여하다. 그리고 participant라는 단어가 계속 나왔잖아요. 이게 실험이다 보니까. 근데 제가 스퀴드 게임을 영어로 봤거든요. 영어 자막이랑 같이. 그때도 계속 나오더라고요. 그 참가자, 뭐 참가자 여러분, 뭐 어쩌고저쩌고 하면서. 그 다음에 native language가 the first language랑 같은 개념이 될 수 있다는 거. 그 다음에 be fluent. 나 뭐뭐에 유창해지고 싶어 할 때 I want to be fluent in을 쓰는구나. 저는 with를 썼거든요. 그러니까 이 전치사가 너무 헷갈려. 어쩔 때 어떤 걸 써야 되는지. 그리고 마지막으로 2개 이상의 언어라고 할 때 more than 2 languages. 이거 말로 못했을 것 같고 어순도 많이 바뀌어서 말했을 것 같은데 항상 보면 우리나라 말이랑 어순이 반대식이에요. 우리는 2개 이상인데 얘네는 이상 2개인 거예요. 그래서 more than 이상 2개. 그래서 more than 2 languages 2개 이상의 언어. 이런 식. 또는 일주일에 3번도 영어는 3번을 먼저 얘기하고 그 다음에 일주일에 이걸 말하더라고요. 그러니까 항상 반대라는 것만 항상은 아니지만 가끔 이렇게 어순이 반대라는 거 그거를 알고 있으면 그 다음에는 잘 외워지더라고요. 그래서 3 times a week 하면은 일주일에 3번. 근데 얘네들은 3번 일주일에 이렇게 얘기한다는 거. 근데 이번에도 2개 이상도 이상 2개 요 어순으로 말한다는 거를 깨달았어요. So more than 2 languages. 그래서 more than 2는 계속 혼자 뭐라고 생각했냐면 남편한테 딸기 5개 이상 먹지 마. 막 이런 거 상상하면서 외웠거든요. more than 5 strawberries 뭐 이렇게 해서 계속 저한테 제가 사용할 만한 문장들 상상하면서 머릿속에 넣으려고 했어요. 오늘 공부는 여기까지 마치도록 할게요. 안녕.